Итак, всем привет, друзья! Вы вновь на игровом канале Похождения Ванка. И сейчас мы продолжим играть в Fallout New Vegas. Что означает Новый Вегас. Ну что, давайте посмотрим, какое наше задание. Так, фокус старая. Отправляйтесь к Труди, салон старатель. Ну ладно, давайте дойдем до городка. Ой, то есть как дойдем. Поехали. Ряд сопротивления позволяет вам вот неожиданно сопротивляться радиации. Эта способность добавляет 25% к сопротивляемости радиации. Если вы начали бой, который не можете закончить, попробуйте опустить оружие. Может стать противник отпустит вас с миром. Вот этого совета я еще нигде не слышал. Ну ладно, давайте пойдем. И меня попросили не читать диалоги, потому что каш получается. Так. I'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. What the hell is your problem? Hey. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Так. Кстати, на продажу. I'm sure I've got something you like. А что насчет оружия? Окей, оружия нету. Ну ладно, так. Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor, by accident, and it hasn't been working since. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Ну ладно, мне удалось услышать ваш спор. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this trader, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Что вы собираетесь делать? Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. All right. Так, а что будет? If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the powder gangers mad, and they've got a lot of friends out there. Так. Ой,
Что мышка заиграет? He's a convict, just without the chains. Said his name was Cobb. Powder gangers is what they call themselves. Plenty more like him out there. Так, Don't know why you'd want to do a thing like that. Yep, you'd get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. может быть, я взгляну на твое радио. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. Так. О, робот. I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Ну ладно. Не бери в голову, давай Fine by поговорим me. о другом. Все, до свидания. Be careful out there. Предложить Ринго помощь делить с подрывниками. Но это можно. Идем. Блин, где тут выход, а? Вон. На автостоянке он. Не, это заправка. Особнячок. Что это, школа какая-то? Нет. Ай, да хрена узнает. Две полы. That's close enough. Who are you, and what do you want with me? Я тебе не враг, если ты именно это спрашиваешь. Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of Caravan? You know how to play? Yeah. He doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Так. I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Возможно, я We помогу. just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board... Я поговорю с местными. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Так, давайте посмотрим, что в ящиках. Колы. Тут тоже колы. Тут пусто. Но это мне не надо, наверное. Ну что, пойдем. Поговорим с Салли. Блин, что в таком мире можно выращивать? Земля ж. Она неплодородная. Ящички. Вот это неожиданность. Но я думаю, что это пневмат. Так, это воровство. Воровать я не буду. А вот.
Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Я хочу помочь Ринго справиться с подрывниками. Мне может понадобиться твоя помощь. Say no more. I'm in. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. But I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Так, как можем убедить Труди присоединиться к нам? A silver tongue would help. Convincing Trudy that we had a good plan to win the fight would also help. I don't think give is in Chet's vocabulary. Even with the town at stake, he'd still make you barter with him. Easy Pete's pretty protective of his dynamite. You'd have to convince him you know a thing or two about explosives before you handed it over. Хорошо, до свидания. I'll be waiting. Кого там попросить к нам присоединиться? Тебя, что ли? So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. No, thank you. Good luck with your, ambush. All the more reason for me to sit this one out. I'll be rooting for you, though. Вот Be расследование. careful out there. Красноречие. А, все. Прилежный ученик. Так. Давайте жену убийцы возьмем. Как я знаю, там будут. Feeling новые thirsty? диалоги. I can take care of that. Ну вот. I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Ну, до свидания. Be careful out there. Так, теперь, как я слышал, нам нужна взрывчатка. Находится она вот у этого мужичка. Howdy. What can Easy Pete do for you? Так, говорят, у тебя есть динамит. Это помогло бы нам одержать верх над подрывниками. Too dangerous. Gonna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Так, я умею обращаться с взрывчаткой. В том смысле с динамитом. Uh-huh. Guess you know what you're doing. I'll go dig it up and get it ready. You'll have it by the time the fighting starts. Окей. До свидания. Keep your gun handy if you go poking around some of the abandoned places around here, like the schoolhouse. Critters move in there sometimes. Так, и теперь... Что нам нужно теперь? Это мы выполнили. Дополнительно уговорите Чета выдать горожанам снаряжение. Ну давайте пойдем к Чету тогда. Так, Чет не там. Там Ринго. А вот там Чет, наверное. Заходим. Так. А, нет, это не Чет. Welcome back.
I had hoped you wouldn't need to come see me again. Это наш медик. Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. Они наверняка используют взрывчатку. Есть ли у вас что-нибудь для лечения серьезных ранений? I ain't got much, but it'll do you more good out there than it will in here. Take what I got. До свидания. You take care now. Так. И теперь осталось уговорить чата выдать горожанам снаряжение. Так. Что такое? А, тут забор. А, чат, получается, там был. Я как-то даже проглядел. А нет, чат вот тут. You must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Так. Покажи мне, что у тебя есть на Can do. 10 бубий. Чувак, а как насчет оружия? Динамит. Так, кожаная броня. Ага, лазерный пистолет. Лопата, взрывчатка. Ну давай, ты торгуешь с оружием, у тебя нет ни одного оружия. Опа. Плазменный пистолет, плазменный пистолет. А где здесь винтовочку видел? Ну ладно, давайте тогда посмотрим, что можем продать мы. Гранатомет. Не, гранатомет я, пожалуй, оставлю. Кстати, да, я его оставлю, и мне будет чем сражаться. Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's 1,000 cap investment you're talking about. На кону город. Это стоит большого. Кучка припасов. Look, you're bringing this on yourselves. There's no way I'm getting involved. But hey, I'm sure you can buy what you need. Так. Вот значит как. Ну и ладно. Take it easy now. Справлюсь сам с тем, что есть. А есть у меня... Что у меня есть? У меня есть охрененная пушка, с помощью которой я уж точно справлюсь. Уже доходим.
Ринго, то So есть. what's going on? Did Sonny agree to help us? Саня с нами. Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Давайте. Ну давай сделаем это. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. Ну все. Где трудясь? They're getting set up in cover, but it might not go well unless we get out there soon. Пошли. Oh, Easy Pete came through with the dynamite. Here's your supply. I really hope I don't blow myself up. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Ну ладно, погнали. Подрывники, блин. Я их сейчас одним снарядом разбросаю. Окей. Может и не одним, но двумя уж точно есть. Да иди ты в жопу. И любимец. А чё, все что ли? Ну вот мы, собственно говоря, и справились. Надеюсь, что у вас тоже будет такой гранатомет. Бутылочная крышка, патроны к магнуму и револьвер. Стелс-бой. Да что это такое-то, а? У меня уже есть стелс-бой. Оу. I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. Хорошо. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. Ну окей. Давайте обыщем трупики наши. Бейсбольная бита ни к чему. Сигареты, секач. Динамит, шляпа. О, оружие. Ну, еще одна винтовочка не помешает, правда? Ой, нос болит. То есть не болит, а чешется. Так, эта винтовка у меня уже есть. Ну что? Как мы тут? Обосновались. Так. Ё-моё. Ну окей. Там люди. Вдруг еще заденку. А, да, сохранюсь. Ну что, друзья, я думаю,
На этом вторая серия Fallout New Vegas закончится. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и комментируйте. Пока, ребят, до скорых встреч.